nsanyusa okukulaba okusanga obulamu bugamba bulungi tokompe ku sente gwalina lwaki okuba nkolera gavumenti naye gavumenti njitya muganda wange ate ofuna n'akasente ka gavumenti tutandika watana bafera tebamanyi nti abaana bajja kunsaba nnyo sente oba girlfriend watandika okusaba sente. Haya basi abatulaba ku mukutu gwaffe gwa Naya Media amanya n'eddoboozi Mugabe Godwin aka Izon Media nga bw'oba olaba nga ntuuse wano mbeera nkuleetedde ekintu ekyenjawulo oba emboozi ey'enjawulo ey'omugaso egenda okuyigiriza egenda okusanyusa egenda okuleetera ekintu ekyenjawulo mu bulamu bwo. Njagala kusooka kwebaza abantu baffe abatulaba ate abatufollowinga. Wiiki ewedde twalina emboozi ya Lorin eya Sikosel yatambula obulungi era njagala kwebaza nnyo abantu mwenna abakomentinze abasubscribinze twasobodde okutuuka ku 3,000 ez'abasubscriber. Ekyo kiba kituzaamu amaanyi nate bye tukola ate kyongera okutuwa essuubi nti bye tukola ate birina gye bikola ki birina gye bigenda nebibatuukako ate ne mubiraba. Basebo ne banyabo olunaku olwaleero negatiddwako omwami Kasozi Quraish omukulu wanje ogamba otya? Ndi bulungi oli otya? Ndi bulungi. Weeyagala? Neeyagala. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi muganda wange. Kirungi nnyo. Kasozi no Quraish no gwe mulaba wano y'omu ku bayizi abatuuse ku university naddala nti no mu lulimi ffe lutukozesa abasomyeko differently able. He's a differently able person nti regardless embeera gy'ayiseemu naye ali ku university no ku Makerere University Business School ataasoma. Quraish soko obuze ku balabi baffe. Balabi ba Naya Media babuuzizaako nnyo and I appreciate you kubanga you made it and I congratulate you kuweza 3K subscribers and 41 TikTok followers. Yeah. Congratulate you because you're doing a good work. Babuuzizaako nnyo amanya gange nze Kasozi Quraish. Ndi muyizi, I'm a student here at Makerere University Business School. Era ndi mwaka gwange ogusoose. I pursue bachelor degree in business computing. Okola BBC. Ja, nkola BBC. Kagenda kati obuuzo bugenda butya? Ganda wange si byangu kosi yengezaamu is trying me but inshallah tugezaako. N'ekirala by God's grace nkola ne Tunaweza Foundation, an organization that makes sure that people with disabilities can thrive in life. Yeah, I think that's it. Waliwo ekirala? Ebisinga byonna tugenda bimanya kasatu kyaliwa mtu genda. By the way, I'm a GRC. Pozo oli GRC. Bagambe. Congratulations sir. Tebyali byangu but I'm a GRC for students with disabilities, Makerere University. Yeah. That is very good, Quraish. Akati Quraish, omuntu wali eyo ayagala kumanya kino ekintu kyoliko kyoyitamu nti omuntu waba azaalibwa n'amagulu abiri. Yeah. Naye ate gwe ekikyo kyanjawulo omukko. Omuntu ali eyo yandiyagadde okumanya kiki ekituufu ekyakutuukako. Well, sorry no nze nga njogera, maybe people that have already seen it, but I got an accident. I was still in primary 4. Nali nkyali in primary 4 nafuna akabenje, was knocked nali ndi ku gaali. I got an accident and they amputated one leg. I think it was this one. Then I tried to manage. I'm going to sum up. I tried to manage okulaba nti I can survive. I think kuno okugulu bakujjako when I was in COVID-19, during COVID-19, that is 2020. Just one. 2020. 2021. Yes. Second phase. Yeah, that's when they amputated my second leg. That's life, yeah. So, kuno kwasoka ne kuvaako. Yeah. Then n'okulala nako. Yeah, kuno bakujjako immediately after when I got accident that time. Then kuno nembeera ne kuno nga kulikebwa, you understand? Yeah, kulikebwa then. They amputated it. I'm the one who decided by the way, because yali etandise okubeera one of the hindrances, barriers okulaba nemeso continuing with academics kubanga it was in senior 2. If I'm not mistaken, senior 2, senior 3. Yeah. Kakati ng'omaze okufuna accident eyo.
how did it take you so much time recovering? Yeah, kangambe okusigala kati wali mu P4. Of course kati okusoma kuba kukusose ne kuyimiriramu. Of course, accident yankosa nnyo because remember I was in primary 3 nga tugenda tuli mu holidays nga tugenda mu P4 kati I remember it was even Saturday nga ku Monday we are beginning primary 4 kitegeera. So kati when I put an accident I spent 1 year because I spent 6 months here at Mulago, then I spent other remaining months in Buhinga hospital in Fort Portal. So already kati abana basoma already and even to go back I went back in the second term of another class, you get kati that means inti benalindi nabo benalingenda nabo mu P4 for them they had already gone to P6 second term, you get so that's it. Still even when I reached to P7 still kati kulyo okugulu nga wena kugambye still I had a wound, you get so it after registering buli kimunga tugenda tula UNEB still I couldn't manage sit for UNEB so that means no go mwaka negukola ki negufa. Anyway, generally gono accident enkozeseza I think for around 3 classes. Ishegeza katsinga wa mala dani university. Da nandibadde namala. I think nandibadde namala last year. Yeah, nandibadde namala last year. Yeah, last year. Kakati when people get accidents most of the times they say they singa. They always demotivated nokweyongera kale okulabikira mu public. What keeps motivating you okubeera nga still osigala osoma kuva ku obala nti okuva mu P4 kati oli ku university. What keeps you moving? You see, easy. We have to accept that this and everyone out there, let us believe that disability, everyone is a victim. Just into obudde obubote bunaba kutu. Just mukama akyakuteredde kochi omukono naye wali kuvaamu bwoti a victim. So what kept on motivating me is one, when I look from where Geneva nesawa zino jendi era still mbangamba I can do the best, I can do more than this. Because kati olaba when I got this accident I remember I went to school for the first week. Remember primary yo kali wansi yo bakayita Karambe primary school. I went there. I started schooling. Now do you know that even the pupils, I think abana ba primary the pupils kati nabaranga mikwano jo jikutya okutula nawe one oyinebwa secondly obadde oyina amagulu muzannyo omupiira kati saawa zino tokyazanya mupiira nebakanyugira omupiira webati tosobola kukola okitegeera nga ate nange nga sinaba ku managing how we can survive. You get how you can survive without legs, you get even sometimes obudde nga wakafuna accident you feel like werabira nti amagulu togayina, you can even try to kutambula. I faced so many challenges, but lumuna natula wansi ne daddy wange ne mugamba taata sidda kusomera. Kati ekigambo kye yangamba up to now is the word that keeps motivating me. Yangamba osobola okutuula awo nenkulabirira ekitegeera noyagala kino nenkifuwa noyagala kiri nenkikuwa naye obudde bujja kutuuka nga siriiwo ekitegeera obudde bujja kutuuka ng'oluzungu tosobola kulwogera ekitegeera but era naye newootuulaawo n'omalawo emyaka 10 ag'amagulu newooba okola ki ne Katonda ne bwajja wano wansi tegasobola kukola ki kukomawo. Just mukama akyakuyambye nti olina okugulu kumu. Maybe just what you have to do is try your best okulaba nti okozesa okugulu nti osobola okwebereramu nga gwe. So the best way is now go to school, study, prove those people wrong. You get abantu abakulaba abantu abakutya babakuwa desk because I used to sit on the desk alone. If they give you the desk, sit alone, enjoy that privilege. Jituleko some ebitabo. You get I think that keeps kibeeranga kimotivatinga nnyo and by the way nandyagadde kimotivatinga abaana abalala n'abantu abalala laba n'abantu betuyitamu
someone with disability oyinza okuba nga otambula omuntu n'akutunuulira mpaka nga like for a long distance nga akutunuulira but continue motivating yourself kola gwe kyowulira nti me can do it. You get? Stop pushing the word, stop preaching the word inclusion, yes, to excluding yourself. Yeah. Get? So, the ensonga lwaki olaba nti sometimes easy ne waba gwe naawe ndaba nti nkola ekintu omuntu neyeewunya nagaa naye kati gwe kino ekikoze otya oba kirungi oba kibi bwekibanga nti nsobola okuzuukuka ku makya and I feel like going out bro I can't go out. You get? Not because that nti your life gyenjagala but your life gyenjagala oteekamu omuntu nti regardless gwondaba bwoti naye wootuula nange n'onyumyako ebintu ebyenjawulo. Yeah, it is when you can try to understand. Kakati njagala on that note ombulire how was life in high school from senior 1 now to senior 6? Walinamu ebibuuzo bya UCE na USCE kyali kitya? Easy kati olaba first and foremost kuba kati abo babulizi bwe basinga nnyo kati olaba before even kati nganze my background, I come from a humble background financially kati besides life nga gwe gyolimu your physical appearance ate n'oteekamu even financial instabilities. Life was so hard. Easy life was so hard at the O-level and A-level. Olaba wootuuka ku nze saagala kulimba easy. Students loved me later on nga bamaze okumanya kiki kyendi but at first I faced a lot of challenges nga n'emikwano gyo gye weesiga gikulyamu olukwe okitegeera easy osobola okubeeraawo nga today you have a class nga you have friends nga balina okusindika mu kagaali but ne bakeera ne badduka ne bakuleka okitegeera nga tonaba ku looking ways of how you can reach to school but olwo olunaku nga lugenda okitegeera so that was all level nga osobola eno week osobola osomamu nga bakuyambyeko. I think it is when I decided ng'ambo mani bwebukya ku makya nja kutuulanga ku bbali n'oluguudo kitegeera mu kagaali then someone who is willing ajja kunsindika nkole ki sobola okutuuka ku ssomero mu kiraasi nsome Muganda. So it was not all that easy. It was not all that easy. At least nsobola oku appreciating A level but O level it was so hard. It was so hard. Just it was all about trying and knowing what you want. Yeah, exactly. Now let's look at university. Kati omaze high school. Yeah. Wakola community by the way. Nakola HLOD and so, I passed. And you passed. I passed. Even to the extent that you're on a government scholarship. Hey, government. Kama nkotidde ku government. Akuna sente semester ngetano. Rekoti. How about now? How is university now treating you? Looking at the experiences you had O level, then A level, how is university now? University is welcoming. Nedda saagala kulimba nze university does not treat me bad. Bano abaana bakulu and bano abaana bamanyi nti obudde bwonna you can be the way that guy is. Now, university welcomed me from day one up to now, having good friends, having understanding friends. Abaana abasobola otegeera nti kino tokisobola ne bakuyambako. Abaana abasobola okugamba nti ayagala eno help wadde nga togimusabye n'olowulira ng'omwana akugamba can I do this for you? You get? Ngeyo hospitality kati saawa zino I feel home and I feel included. I feel like I think singa nti nali ntweetingibwa bwenti from the beginning naye nebaza Mukama to face those challenges easy because now we have a story to tell. Singa kati bali bantweetinga like this the way how I'm being treated at the campus I wouldn't have got that story. You wouldn't have gotten a story to inspire other people. Yeah, sure. Then as well, how is life outside? Kubanga kati wano bulama ate buyinza obbanga buli very easy. Here you have friends bogenda nabo mu class abakuvuga ne bakutwala but I know outside there things might not look the same as singa wano ku ssomero. How is life outside? Ganda wange kati olaba obulamu in terms of maybe doing some hustles there and there. Kati olaba easy obulamu
olaba kati bubeera difficult ku muntu atambula alina amagulu alina buli kimu kati that wouldn't be a question of how is life now outside because kati nga Uganda wogiraba kati it is persevering and being persistent ekitegeera obulamu buzibu nnyo wabweru eyo buzibu naye ngezaako nnyo olaba because kati Mukama yanyamba nti I got another family as I told you I'm working with Tunaweza Foundation those people they have been there for me frankly speaking it is now 3 to 4 years they've been there for me kwegamba kati bo be bantu abagezaako okusimplifying obulamu bwange kitegeera naye simanyi singa sibbo nandibadde ndiwa kitegeera kuba ndaba wabweru wabi nnyo even when you try still ebintu bikomekereza nga bigaanye. So after here, Odayo, by the way, we come from the same district. Yeah, I come from P.4 in the Bunyangabu. Yes. Yeah. So when you finish here school, Odayo Bunyangabu or Overamu Kampala? Nedda kisinzira program schedule jemba nina when I want to go I go when I feel like no there is nothing I'm going to do in Fort kati mba ngenda kola ki kati now for example kati tugenda koma mu August kati mba sina nsonga lwaki ebentwala kati that's why I'm going now to be supporting my organization kuba wemba ndi ku campus banyambako kati nange obudde webutuuka is the right time to help to push my support. Nkitegeera muganda wange naye nga bananga abakyatulaba nkyali ne mwami Kasozi Quraish. Kasozi ono gwe mulaba wano ava waffe ebunyangabe eyo naye okulaba nga olugendo lwatambudde okuva ebunyangabe okutuuka e Kampala n'embeera gy'alimu kiyinza ate okwewuunyisaamu. Njagala basaba nti musigale nga musubscribinga nga mulayikinga nga bwe tweyongera obaleetera emboozi bwe ziti. Kakati Mr. Kasozi mbadde njagala as we conclude bubaka ki bw'olina eri abaana ab'ennyuma naddala abaana abali disabled wala abaana abali nga bali disabled naye nga abamu beekyawa obulamu nga abulira obulamu ayagala at least afeemu ddala okusigala ng'aliwo. Then njagala ofune n'obubaka bw'owa abantu abasegregatinga abaana abali disabled. Kyensobola okugamba abaana abalina disability kyensoose okugamba nti kati njagala osooke weetunuulire nga ggwe ogambe kati gwe nga gwe kati what can you change if you find like you have nothing to change then can you kati saawa zino osobola okwadoptinga ekyo ky'olimu saawa zino osobola okwebeesaawo nga n'ekyo okiyina because izi omuntu tagenda kukwatirwa kisanga gwe tonnaba akitegeera izi si buli omuntu agenda kukwatibwa ekisa. I'm telling you this, being disabled, let us not only say that being disabled is not disability is not inability. Are you putting it into practice? Gwe nga tebanaba kigamba gwe kola ekikyo just do what you can omuntu alabe nti you have failed kitegeera olaba nti these people who are oyagala gamba nti tewali muntu alina disability nga beevuga bantu bangi but how did they do it and what did they do which you cannot do kitegeera so stop leka kwebera munaku wavu nti you will wait for ebintu bijja kukusangaawo nedda muganda wange Uganda it is difficult just wake up tandikirawo tandikidde omuntu ajja kusangaawo you start from there sigamba nti someone ate mentality eno egamba nti you're having a disability nti buli muntu ajja kukwatirwa ekisa akuyambe tekiriiwo there is no guarantee nti because olina disability tebagenda kukuyamba nedda oli ayinza okuba nga ne ssente zaazirina naye akulaba nti osobola ekitegeera okubeera ne disability tekitegeeza nti omuntu ali guaranteed nti alina okuyamba kisinziira agenda kuyamba under which criteria ekitegedde so wake up nze I don't feel pity and I hate someone who feels pity for me because I can do what I can kyesisobola mba nkivaako kyesisobola mba ngenda kikola kitegeera so bwebwaka nze sina baka bwe nsobola kuwa because you can motivate yourself ebintu by'oyiseemu already bisobola okumotivatinga nze kweshinze saagala kulimba I have nothing to tell you brother sister
ebizibu byoyitamu nze sibiyitamu. Even if someone tells you that he's going through, he's understanding what you go through, nobody understands what you go through except you. Okujjako oyo omuntu just imagining anti Quraish yandibadde ng'ayitamu mwene embeera naye tasobola kugitegeera embeera gye mpitamu. Okitegeera? So there is nobody who can motivate you. There is nobody, maybe they can inspire you, but they cannot ebintu gwe byoyiseemu byokka. Soko tunule gy'ovudde. First look about your yesterday, then look about how you can improve your tomorrow, and look about how you are today. There is nothing else. And to those people who segregate, as you said, ganda wange sina kyabagamba, but that is life. And omuntu gw'onyooma saawa zino yandivaamu ekintu the important thing, the important person, yeah. Kati n'oyo omuzadde ng'alina omwana ng'alina disability ng'agamba kati ono simanyi ono mu family yaffe nti tulinayo omwana alina disability. I'm telling you, the people, they have started getting proud of me. You get? Naye waliwo gundi egamba nti omanyi waliwo video gye nalaba ku TikTok ya Haji Kiti Haji ono Haji bamuyita Kiti Haji Sekiti Sheikh ya waliwo video gye yagamba nti nina omwana yambonyabonya nnyo mu ssomero eyo ogimanyi. Kati I remember when I was in primary and secondary, waliwo abaana nga mazima tebakubalamu magezi. Those students nga bamanyi nti you cannot make it in life. But I'm telling you the truth, even right now they are looking at me. I'm telling you the truth, that those people, they send message and they blue tick. Not because I want, but I just want to prove them that you can change that mentality. Tebasobola saawa zino kikola muntu mulala. Ekitegeera kuba balaba where I am, they are not there. Ekitegeedde. Not in a bad way, but mukama bwatyo bwe yasalawo. Ekitegeedde. So omuntu gw'onyooma saawa zino, please don't despise someone's humble beginning. That's what I can tell you. Kubanga tomanyi oyo omuntu kyekizaamu. Yes, muzikirize katate tutuuse ku nkomekerero ya program eno amanya nedowoozi mugabiro mbadde ne Quraish. Banange ebeera Quraish gy'ayitamu, we can all be in the same situation. Just lwakuba nti gwe oyinza okuba tonabagituukako obanga Katonda akyakukuumya ate ku makya buli lwokero olina kwebaza Katonda nti akyakukuumya yeyongera okukuuma, ate n'abantu nga bakasozi Quraish Katonda abakuume ate ayongera okubawa obuvumu babe nga basigale nga batambula bulungi nnyo. Basebo ne banyaba bamanya n'eddoboozi Mugabe Godwin Quraish olina akalala kweyagala ogamba abantu? No, just nkwebaza nnyo okufuna akadde n'ojja ne twogeramu. Omanyi I love interacting with people. So I thank you for always checking up. Gwe muntu osobola I think we met video ya soka. Yeah, video ya soka. It was during orientation. Yes. But since then, you've been a good friend. You've been that friend who I can call. Netunyumyamu ekitegeera. Yeah, just, and I appreciate all students Bambi Kumakere University Business School. You've been there for me. You have helped me in different ways. And I thank my organization I work with, Naweza Foundation. You've been a family besides my biological parents and what. You've been there for me. Other than that, keep blessed. I think I should tell them to subscribe, to like and comment, please. Yeah, you can comment and subscribe, because era chechi tubata tukuyiseeko nnyo okusaba subscription. Yeah, si kyamaanyi ate kyogenda ogamba ate tekitwala even 1 minute. You can subscribe because his happiness no kumotivating easy. He's doing one thing. Liking, tekitwala 1 minute, even 1.2 MB. Tekitwala that much. So just do it. Other than that, peace and blessing. We love you guys. Thank you.